Na, sziasztok, ez még mindig a Deus Ex Dick. Én nem tudom, hogy fogom azt a nagy Kiadó benga óriás lefektetni. Elvileg őt kéne megmenni. Rakkel kivonás. Emlegesítsd a zsarukat 4. It's just my lucky day. We need harsher punishments for these ogs. Quiet patrol's a good patrol. Másik gomb. Az interpon megbízol ellen nem működik. Fog működni. Ezeknél a zsaruknál, mint meglátnak, jogmondat a helyőrségen belül támadásba lendőnek. Ha ki akarom szabadítani dúsán, le kell győznöm. Őket győznöm. Ez az én módszerem, természetesen. Nagy darabból leszek ból. A másik nem tudom, hogy fenn. Continuing the search. Over. There should be no problems inside the compound. Clear over here. Holster your weapon just yet.
Something's hot. Okay. Mint ennek megtapasztaltam, a nagy darabot nem lehet kifektetni így. Jövő ellen más technikát kell bevetnem. Építő elem, igen. Automatizált védítmény. Kiterjesztett emberek kinéznék kártna. Gázzal se fogok semmire menni. Fogadni pont a nagy darab a negyedik mi. Stay alone. Have to find something. Stay alert. Come on. Where the hell is my backup? Ki akartam úgyis menni a forgalomból.
nagy darabot, nem tudom, hogy fogom elint. Come on, man, put that away. Those cops won't be a problem anymore. Too bad. I was just starting to warm up to them. I can try and get some more down here if that's what you want. No. It is better this happens now before I become too attached. You mind untying me? Sure. So, was it Tibor or Adela that asked you to help me? Or something else?
Hát... A man getting savagely beaten isn't something I can just watch, regardless of the reason. Well, you know cops, right? Assholes do not need a reason. I do know cops, and whether it's right or wrong, there's always a reason. Look, all I know is that since the Ruzicka bombing, the police have been cracking down on us hard. They suspect Ark, of course, but they're blaming every og. For most of them, it's just another excuse to hurt us. Thought you weren't a member of ARC. My brother is. I just repair things for them sometimes. Heating units, security cameras. It is how I earn a living for my family. Do you know if ARC was responsible for the Ruzicka bombing? No. And I do not want to know. After this, I'm done with them. Being associated with ARC. Even if they are our only hope, it is not worth the pain. Look, you want to know what ARC is up to? You're going to have to ask them yourself. Fair enough. How do I do that? When you have robbed the man of all, the thing is, he is no longer the... He has no more of... Shit! Power? Something. Freedom? How does it go? Are you feeling alright? It is this week's passphrase. It is Selznick or Solzhenitsyn. Ah, I got it. When you rob a man of everything, he is no longer in your power. He is free again. Just remember the quote. It'll get you past Lubosh. He guards the way to the Ark elevator. Just repeat the quote, and he will let you in. Van másik utunk, de... This'll help, thank you. It is the least I can do. Thanks to you, I get to sleep in my own bed tonight. Van még egy harmadik opció. Megy sehova, azt elkoboztuk. Első megálló piac. Jasno. Működött, hogy le lehetett lassítani vele.
prison within a prison. That makes no sense. Just leave me alone, Wrench. Fucking traitor. Please, help my brother. Ennek a szerencsétlen már megvan. One step at a time. Just remember that. You can't just walk away from me. Amelyiknek nevet adnak, az már 7 pontos lehet. Looks like a wrench. Az egy 2-es szintű. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Will receive medication soon. Ez már ki van lootolva, nem?
Sem nepatří. Je to tady jak na skládce. This is Eliza Kassan. Reporting to you live from Picus. Tradition, precision, refinement. Észt itt már átkutattam egyszer, de... Měli bychom to tady vypálit. Nic, co by stálo za hlášení. Itt is átnéztem, de... Joe, jsem potíže. Někdo se brzo podvolí. Valamiért itten jelzi egy mit tudom. Csak. Mit kapcsol be? Ja, hogy az áramit is lehet onnan rendelni. Lehet, hogy megvan, amit keresek. Kulcskártya, amelyel az átlakó részben lévő lifthez lesz hozzá. És nagyon hálás az, hogy kint kiszorítottam, elmondta jelszót, amit az AK ezen a héten használ. Azt javasolta, hogy említsem meg egy Lobus nemű embernek, meg találom, amint a piac első emeleten liften figyel. Melyik volt az a szó?
figyeltem. Mondom, lehet, hogy tudom basztatni a rendőrt. Aha. If you do hear from me, please get me doctor. Ridiculous. Held together with chewing gum and bailing. Only Bob's received all that. Running isn't as hard, isn't it? Ha már itt vagyunk, akkor bizniszeljünk. My favorite brooding stranger returns. Come to see what entity has for you, or did you just miss me? Show me what you've got. Well, if you're going to make it sound naughty, I have no choice, do I? Na. Eladjuk, azt mondja, hogy azt megkaphatod. Esek el. Nekünk meg pénzt csinálunk belőle. Mi az, ami még nekem nem kell? Ma több vége. Csak mit tudom, mit lehet nálad venni? Multitool vagyok. Ezeket a szoftverek. That's okay, darling. You change your mind, you know Entity's got everything you need. Maybe there's something else that interests you? Actually, Entity, I think I'll just show myself out. Oh, sad face. Well, promise me you won't stay gone too long, darling. És pénzt rácsoltunk össze. Nem tudom, hogy... Hát ezt nem olvastuk ezek szerint. Jo, to jsem já. Nemám v plánu je použít. Chci jen mít jistotu. Yeah, well, there's the problem right there.
Arra itt van valami. Mivel az életerőnket tudnánk növelni. Prostě zabal menší kufr, buď připravená vyrazit, když nepřijde. Brzo dorazím, tak čau. Walk away. Elvileg onnan már plusz szereztünk. Co do toho dávaj? Csöpi át. Fucking hands there. Be lehet kapcsolni a rádió. Jsem tě zavolal dřív. Kde jsou pasy? Měli bychom si je připravit pro jistotu. Tak tohle teda nešlo podle plánu. Holy shit! No. Is there something I can help you with? You're Lubos, right? Dushin Sokol told me Ark might have the answers I'm looking for. He sent me to you. Dushin, I heard the police had him and his brother Tibor locked up in the Narrows. Yeah, the cops were working Dushin over pretty good when I found him. Wasn't exactly a fair fight, so I stepped in. Is he okay? He'll be fine. Looking forward to sleeping in his own bed tonight. Not a lot of people in here would be bothered to stop and help out the stranger. What was happening wasn't right.
You took on the police by yourself, on their own turf? Then Dushin pointed me to you. He was right to do so, but I'm sure he would have given you something more. Some wisdom, maybe? Ja, hogy ezt az... Azt hiszem ez volt, hogy egy ember meg mindenit megszabadítani már nincs hatalma. Mindent el? Na most... Nem, ez biztos, hogy nem. Most a kettő közül valamelyik volt. Már van semmit említett, ugye. Ha elveszít valamit, akkor utána szabaddá válik, de most, hogy... Most, hogy mindenet megfosztották, a hatalmat... Mindent elveszel, mert megfosztod attól, ami szabaddá teszi. Hát megpróbáljuk ezt. You've robbed a man of everything. He's no longer in your power. He's free again. Spoken like a true brother of the revolution. I think I even heard conviction in your voice. I'll unlock the elevator for you. Go on up. Hát azért még valassuk egy kissé. Dushin said some of the police are using the Ruzika bombing as an excuse to hurt the Augmented in Gollum City. Why do you think that is? They're trying to manufacture a response from Talos to get Ark to fight back. Violence begets violence. That's right. And if Ark responds violently, then their case against us only builds. But Talos is too smart. He won't allow Ark to be baited into a false confession, even if it means that the people we've sworn to protect are hurt. How did you get involved with Ark? I used to load freight for the Czech railway in Ostrava. After the incident, my employers were afraid of me. I was fired. So like most of the augmented in the country, I drifted into Prague, unlicensed and homeless. The police swept me up in a sewer raid one night, put a round in my leg and dumped me here. It wasn't long before Talos found me. He gave you work? He gave me purpose. He's the reason I'm still alive. Ja, akkor is így még... Can you tell me about Talos? First time I met him, he's cutting a bullet out of me while trying to explain the history of the Gulag.
He has his hand stuck in my leg and is encouraging me to study Stalinist labor camps. 3 months later, I pass him in the throat and he says, "Lubosh, how's the leg? Are you studying the Gulag like I suggested?" Remembered me like it was yesterday. Sounds like he has a good memory. Oh, I mattered to him. Me, a nobody, mattered to a great man like Talos Rucker. That's the kind of man he is. Yeah. Great, thanks. Elviekben akkor mindhárom opció meg van csinálva hozzá. Már vagy itt a liftet használom, vagy a fegyverszállítónak bejárat, de most nekünk át kell menni. De itt csak a rendőrségen keresztül tudok erre az oldalra át. I've been trying to get a hold of her too. You can't just walk away from me. Step at a time. Just remember that. Én kíváncsi vagyok, hogy mi mint ő így beépült az ajtóba? Ezzel most elsködünk. Poor fool, they will get him. Move away, Ox. Stay out of this.
Ott használtam, igen. Here comes trouble. You will tolerate no interference. Azt kutatom, hogy van-e még valami pénzé tehető. Don't start anything, Clank. Do not disperse. You will force us to take steps. Van valami pirossal tiltott részt. Do not start anything, Clanks. I told you to leave. Oh shit! Oh shit! The Santo. Construction, arcology, quality. Meg használt veszem. Ezt még nem olvastuk. Ja, oda nem megyünk be, mert nem vagyunk gázra felkészít. Meg kettős szintén. Hát nagy választáson nincs egyszer erről. Wanted to advance our civilization so fast. It took us a few decades to advance it to the same point that Europe and Asia took thousands of years to get to. Now, we don't even know what we're trying to achieve. Know what we're trying to achieve, followers? Nothing! Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. A science didn't understand. I've been saying for years that the monitoring of Ogs had to be Hermanis. Párnapja nem adottam feladatot. Úgy hallasz, igazad volt a fal lakásodban. Visszadok, amit kidolgoztam, tehát további részét nem tart sokáig. Montreal. Jól vagy? Szólj, ha kész. Igen, megcsinálom is. Van is egy emberem, aki segítene. Az ő egysége egy szellőző csatánál osztozik a második raktárhelyiséggel. Mi az esélye? Mi? Majdnem túl tökéletes. Van egy másik munkám az ön számára. Úgy tűnik, kapcsolatom a PC-re úgy döntött, hogy valami megváltoztatja a játékszabályokat. Nem megyek bele a részletekbe, de az eredmény az, hogy a rendőrség kapott egy fülest a városból érkező áruszállítmánynál, és most náluk van. Emlékszel a két raktár szekrényre, amit a PCR használ lent Angel Wings mellett, amelynek megvan a kódja 6123, de a másikba való bejutás már csak rajtad múlik. Az üzletünk ugyanaz lesz, mint múltkor, ha készen állsz rá, Louis. Most vagy szereztem valami, ez egy kód.
Az a baj, most ő nem néz ide, de... Around the clock, around the world. Haikus news. Always watching. Because you are always watching. Nem tudjuk, és egy 5-ös biztonsági. No one has yet claimed responsibility for that shocking series of explosions that ripped through Ruzika train station yesterday morning, prematurely ending the lives of dozens of innocent travelers. Earlier this evening, Dr. Talis Rucker did post a letter from his home inside the neighbor's complex. Here comes trouble. Something goes down, but I have a shift that will But Rucker himself still refuses to allow anyone but ARC members into his burrow. Never example peaceful protests. Where did they go? This is Eliza Just leave. I don't want you here. Mi van? I missed something. Investment interest in Rabia. Brown has been positioning the ambitiously innovative city of the future as a global refuge. An all No word yet on how much capital. This is not necessary. That filthy waterworks. That shit is poisoning us. I've located threat. There might not be one. This is Eliza Kassa, reporting to you live. Move! From Picus. You fascists! Act of senseless violence has been laid at our feet. At the feet of all augmented. Not simply mental ARC. asses out of here. And I fear the repercussions will test our resolve. Watch yourself. We have enough trouble here. This is not necessary. We have been cast as the villain once again. Won't start anything, Despite our denials, our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some The Rucker send you. You need to help us. I think my teeth are falling out. To stay in control. Police have broken us. They have won. strike out. Strike back. Please. Neither did it. Job the ball. Only escalate the situation. It will only serve to strengthen their justification. Mutatok itt olyan dolgok után. Structure
Excellence. Santo, restoring the past and building the future. Now to the moon, where the planned expansion of Moon Base Omega has once again been placed on hold. Several financial backers were forced to collaborate due to their involvement in an ongoing securities fraud investigation. Sources tell me that plans are still in the works for a small colony near Platinum. The current state of the economy, that seems more like a dream now than a reality. This is Eliza reporting to you live from Picus. Tradition. Precision. Refinement. I was at the pit just now. Did you hear what happened? It's about time. He heard the cops showed up and beat some guy to death. Yes, it was horrible. Did he, do anything? He gave them some attitude when they hassled him, but it was sick. He didn't deserve that. A police minority brutalizing an unarmed majority. That sounds familiar. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated only locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the AUG incident, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentation. Opponents of the legislation have been protesting all over the world, and many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only widened the gap and polarized the dialogue on both sides of the issue. We will be watching the UN closely for any break in the story. This is a live. Everywhere we go today, cops looking at us sideways, accusing us, assuming we're criminals. Some teenagers threw Molotov cocktails at them. The cops beat them so bad, one of those poor kids died. Well, they did try to set them on fire. With us or against us? At the feet of all augmented, not simply ARC. And I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. We have been cursed as the villain once again. You knew? Nem értek értelmes. Neked van a neved? To the peaceful advancement of our cause. Despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosika Station. To fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you not to become as you know as well as I that they will come here into your homes. Ingvin. Aknasablon, hát? Már nem szürkével ki van. Az is kinyitható. Iván Bák, ez egy 5-ös szintű. Hát, jó. Ide kéne átjussak.
Te baszki. Már rögtön olyan dolgokat nyomatol nekem. Itt rögtön egy 5-ös. Másik irányban nagyon nem tudok menni. Anomaly detected. Trace program initiated. Belbaszta 9-esre, bazd meg. Access denied. Not simply Ark. Cautious patrol. And I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. We have been cast as You can do this. despite our denials, our protestations, to the peaceful advancement. Despite the fact that some of our Francos volt belőle. and although I know that many of you are on the brink of such violence, I urge you not to become as blind. Ja, az a doktor. Everything will be fine. That they will come into your homes to intimidate, to accuse, perhaps worse. Someone turn Some off the of you damn will be heat. tempted to How can we strike let out. this go on? Strike Can't back. do my souls, man. Please, I urge you to refrain. That's all I need. Then I can get Can't keep living like this. I know it is a lot to ask. To lay down in front of our oppressors. Sem nepatří. Only in this way will the Kedvet Oszkarom, természetesen megbocsátok neked. Ha csak ott lenni, még hogy által elsőleg is segítsek téged, tarts. Kérek, tarts ki, mindig van remény. Love, ma. Tudom, hogy régen volt, már Golem City-ben kötöttem ki. Tudom, hogy figyelmeztettél, hogy ne növeljem magam. Tudom, hogy azt mondtad, elpazarolom és tönkreteszem, amit Isten adott nekem. Talán igazad volt, de nem tudom. De szörnyű Árknak van néhány munkása, adna nekünk neoprozint, amit tudnak, de sajnos nem elég. Fájdalom olyan erős, hogy neonhoz fordultam. Eleinte jó ötlet volt, de aztán már nem tudom abba hagyni. Nem tudom, meddig bírom még, úgy érzem, hogy fel kell adnom. Annyira sajnálom, hogy van esély, megbocsátasz nekem mindazért, amit mondtam és tettem. Oscar. Just block it out. De Neon mindig az augmenteseket megöli. Vitals are good. At least I will feel the rats gnawing on them. You credit someone turn off the damn Oh man, I need a hit. Fuck. Now to the moon, where the planned expansion of Moon Base Omega
has once again been placed Go on ahead. hold. Just that, Kant. Several financial backers were forced to pull out due to their encounters during It must be somebody else. Sources tell me that plans are still in the works for a small colony near Flavia. But with You will be fine, I promise. Do not give up hope. Goddamn toes are frozen. This is a life At least I won't feel the rats gnawing on them. Just block it out. Few credits could save someone's life. Eikö minä spoilereiden kalina No. jako by toho nebylo dost. Amiknek nincs növel fel annyira közültük. I tried. Are you feeling all right? This legislation, if passed, calls for the Celá removal tahle and situace je downgrading of all beznadějná. overly powerful, unlicensed Don't belong. designated AUG-only locations. Ez volt az indulási alap. Na jó. Opponents of the legislation have been protesting. To není žádnej I tried, but I couldn't. Nem van. Most be 5500 kell. Nem 5100. You must be strong. Don't let go. Mert írva. Man, I need a hit. Keeping you alive, hearing Anything? Anyway, there's all kinds of crazies out there. Stay in control. I am running out of patience with you Act of twins. senseless violence. It's an negotiator. No suspects visible. Stop! This is not justice! Just leave. I don't want you here. Többé siránkozik. Yes, I don't want to leave in case something goes down, but I have a shift at the soup kitchen. Tendrá už to asi nepřežiju. Some hunters better stay away! Ez az oldalt vizsgáltam. Despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosika Station, to intimidate, to accuse, perhaps worse. And some of you will be tempted to strike out, strike back. Please, I urge you to refrain. More violence will only escalate the situation. It will only serve to strengthen their justification. I know it is a lot to ask, to lay down in front of our oppressors. Betiltottam a rendőrségi cuccot. I've had enough of you, Clank. Get back. You do not despair. Take steps. Ennek tudom a kódját. Egy 3-as szintű volt.
Elértünk egy szintet. Egy országba Verbencé. De van csökkentve a tömmi. Melyik volt a másik? Ezzel fejlesztenünk az életerőm. Hogy voltunk? Hát ez egy egyes szinten, hogy elvér egy gyerekjáték lenne, de függetlenül még megszivathat. Megpróbáljuk azt ott kiszedni. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Ezt gondolom, azt kapcsolják a túlókra. De nem tudok átmenni. Lényegében ezt az aurat nem fésültem itt el. Úgy jöttem be ott fent. Resolution 3
Na jó, hát akkor lenne még egy, amit tudom melyik oldal. Roberts, Nico Tonese. Fuck. Get out of here! Leave me alone! Do not start anything, Clank. Zítra už to asi nepřežiju. Života ulicí Elvileg itt a kékire tudom menni ott, de... Please, help my brother. Elvileg megmentettem a brother. Fegyvert akarnám felvenni, de... Tudom, hogy van-e valami értékes ott. God, my skin. Please, we are brother and sister. If that happens, she'll take a heart. Megszereztem már mindent, amit lehet. Utána piccigatgatott ez egy. Került úgy feltörni, hogy ne legyen riasztás. Yeah, well, there's the problem right there.
valami értékes nincs. Access granted. Most simán bejutottuk. In this case, the Omani Desert, to live there. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Van annyiféle szoftver, hogy fejből nem tudom már meg. Az előző részben csak 2 különböző volt, itt most van annyiféle, hogy... A datascan az melyiket? Feltárja az esetleges adatárokat, azokat. Akkor van a másik, az overlook, az mire jó? Néhány másodpercen megnöveli az elfogás és megelősítés műveletek sebességét. Tehát gyorsabban tudunk elfoglalni, vagy megerősíteni valamit. A lopokozó. Ez csökkent a csomópontok egy észlelését nullára. Van még a... Az az áj, az elvileg úgy emlékszem, az előzőbb úgy volt, hogy késlelteti a 5 másodpercig. Befagyaszt a nyomkövetést. Van még a reveal, mivel feloldja az halálhozatok csomópontjait rejtőkörül. Ja, hogy megtalálja meg különböző tűzfalak. A nuke meg az szokásos, hogy azonnal elfoglalja. Ezekkel kéne nekem kombinálni hackerés közben. This most recent act of senseless violence has been laid at our feet. At the feet of all augmented, not simply Ark. And I fear the repercussions will test our resolve. Most ezeket a... The strength of our convictions. We have been cast as the villain once again. Van Praxis ponton, akkor már kimaxolom páncélom, hogy MP gránátokkal nem tudok basztatni engem. Energiafogyasztása alacsony. Gondolom, hogy azt mondja, a páncél mátrix elektromentes elemei vezetik elektromos, mágneses így védik meg a felhasználókat elektromágneses impulzus, EMP fegyverek veszélye és idegrendszeri túlterelése, augmentáció kikapcsolása ellen bármilyen távolságú. Fejleszthetem oda. Ezzel gyorsabban regenerálódjon az életerőm, pedig a csökkentse a sérülési segítség. Ez a késleltesség? Hogy minél hamarabb kezdje el a regenerációt, az meg mi? Egy gyorsabban. Ez meg növeli az életerőt. 100-ról 125-re, illetve majd 150-re. Despite our denials, our ha elérjük megint a legközelebb 5500.
Despite the fact that some of our Most own were konkrétan killed in the nincsen attack egy at link Ruzicka klinika, Station. hogy Fear has blinded our accusers. Although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you not to become as blind. You know as well as I that they will come here into your homes to intimidate, és van valami. perhaps worse. And some of you will be tempted to strike out. A multitool-lel az az mér, hogy akármilyen 5-ös szintű vagy 1-es szintű, attól függetlenül, hogy melyiket egyszer használatosan fel lehet vele törni dolgok. Amit lehet elvileg lehet craftolni is, de az a lényeg, hogy bármilyen magas szintű, amit meg kell hackelni, azt meg lehet vele. Csak hát annyi egy halti, hogy egyszer használatos. Milyen elapon, akkor arra fenti micsodára el is használhattam volna az őt. I.BL-nek az ilyen gép. Mert ez így egyes szintű. Na most vagy erre megyek, azt akkor úgy tudok eljutni, vagy innen arra. Itt tudok spameltetni a ellenfele. Aki Lenz, az mentem. Itt írja, hogy az adathalászatban mennyi van nekünk, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es használnám. Several financial backers were forced to pull out this week due to their involvement in an ongoing securities fraud investigation. Sources tell me that Folytonos csík az két irányba lehet menni. Anomaly detected. De ahogy rögtön Trace program initiated. This is Eliza Cassell, reporting to you live from Picus. Access denied. és rögtön kibasztál. Megszivatott. Mondom, nem számít az, hogy hanyas szintű néha már van, amikor a legkisebb is megszívott. Most várnom kell egy kicsit, mire újra tudom használni. Mi ez a 3 kó? Használd a Deus Ex Universe telefonos alkalmazását. Ebben van belőle több darab. Fejezd be a Deus Ex Go bónusz a Praxis feloldásához. Hát ez nekem... Tényleg kódok vannak elrejtve a játékban. Szekerned be őket telefonodat a Deus Ex akkor segítségével, és hozzátér az exkluzív tartalmakhoz. Köszönhet... Eleve nincs okos telefon onnan, mit tudom én, meg amúgy se. Annyi. Kódokat az adatbázisban tanulsz. Ki tudja meg, de egy nem is már működik, lehet ez a... Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated AUG-only locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the AUG incident, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentations. Opponents of the legislation have been protesting all over the world, and many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only widened the gap. Jó, csak akkor megyünk a másik irányból szívott. Támogatok a dalból, azt egy 10 falat, akkor megyek el. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted.
James, köszönjük a részletes visszajelentést, tisztában vagyunk azon, milyen nehéz volt az elmúlt hetekben. Ígérem, hogy átnézik és hogyan javíthatnánk személyzetünk körülményén, bár az ön beszámolói bántatlanás az életszínvonal csökkenéséről riasztóak, a prágai hatóságok együttműködése nélkül. Nem sokat tehetünk, nagyrészt ők irányítják az útteleket. És így a kommunikációra nem kapunk kielégítő választ. Egy esetleges jó hír, a jelenleg közös politikai súlódások miatt úgy gondolom, hogy a költözés kérés hamarabb megvalósul, mint gondolnák. Most úgy hallom hivatalos híreket, hogy kivonjuk a képviselőket utelekből és Práva környékéről. Központi erő Rabiat körüli pozitív üzenetekre akar fényt deríteni, így akár a következő napokban kaphatsz egy üzenetet fel. Azt javaslom, készülj fel a költözésre, arra az esetre, ha a parancs hamarabb jönne, mint később. Hotelekben felkérték a nehéz körülmények között dolgozzon. Azért a Santeo csoport nevében személyesen akarom önnek írni, hogy megköszönöm a türelmét a kiváló előfeszítéseit. Jelenlegi légkörben a Santeo úgy döntött, visszaír a személyzet nagy részét a területről. Mérgénk teljes mértékben Rabiátra összpontosítjuk. Szeretnénk, ha ön lenne az egyik első Santeo leerősen alkalmazott a helyszínen, amikor az első szektor megnyitja kapuit. Első fázis korai lakóépületeinek Omanban töltött idő megkezdés előtt vissza kell térni a párizsi központi irodába, hogy eligazítást kapjon az utazás részleteit, és a tervet a következő 24 órában közvetlen elküldjük önnek. Még egyszer köszönjük a Santeo csoport iránti erőfeszítéseiket és kötelezettségüket. Hűségesen Claire. Jó napot, James, nagyon örülök, mondja meg Mr. Rakai emberének, hogy készen vagyok a találkozóra vele, bármilyen módon, ami neki a legkényelmesebb. Legyen az videóképernyőn keresztül, vagy akár személyesen utelekben. Ez mindenképp egy lépés a jó irányba, bárcsak egy kis lépés, ami ebből a találkozóból eredik, az lehet óriási ugrás. Eredménytől függetlenül kiváló munka, remélem, hogy ez a válasz jól fogadja önt, és várom a következő levelét. Robert segített azon, hogy mindig optimista, mert Talos rá kell beleegyezett a találkozóban. Milyen nagyszerű lépés ez a Rabiat Project számára, gratulálok uram. Az egyik ember hamarosan továbbítja nekem a dátumot és időpontot, valamint Mr. Rakai kedvenc találkozó helyét. Amit megkapom ezeket a részleteket, azonnal továbbítom őket. Még egyszer köszönöm, hogy megbízott ezzel, uram. Na most már van nálunk multitől, most már amúgy is volt egy, de... Most már baszott. Most már basztok érte, hogy gondolat, hogy vissza kell menni, azt felnyitni azt az 5-ös szintet. Iván gépét feltől. Azt majd utána. Megyünk azt. Nemám v plánu je použít. Csak akkor nem erre kék menni, hanem megint vissza a rendőrségen keresztül. There's a deluxe mode.
fel kellett menni. Roberts, nikoho to nezajímá. Fakt ne. You could do something about this. Felszinten fentek. Don't make me beat some sense into you. Their justification. Jó kérdés, hogy az itt... Javarca. Lay down in front of our oppressors. Don't trust the leader. Will force us to use force! Itt volt egy lég. Valahol egy lég, ahol fel lehetett menni. Construction, archaeology, quality, excellence. Premises are Stored in the past. Anything about implanted in our natural asses too. I told you an attack like this was imminent. Itt mentek fel a légre. due to their involvement in an ongoing securities fraud investigation. Sources tell me that plans are still in the works for a small colony near Flavius. Na, ezt kéne meg multi-toolozni. Szerintem az újság ugyanazt írja. Melyik jobb klik, ha jól emlékszem, hol? És fel van törve, ne szedik 5-ös szintű. Viktor Márcsenko, Ivan. Hello testvére, mai nap jelentésnap a mozgalmam számára. Ma van az a nap, amikor teljesítette fogadalmadat. Nem csak nekem testvér, hanem az ártnak. A világ összes augmentált testvérének. Sajnálom, az itt töltött időt nem volt hosszú, de tudd, hogy örökké élni fog. Emléked örökké. Ma legendává válsz. Sziasztok, sajnálom. Rossz híreket kell közölnöm. De Iván a engedélyes tanácsadói pályázat elutasították. Nem tudom, hogy ki, de bárki is az elég magasan áll az a városi politikában ahhoz, hogy ne kérdezősködjek. Úgy tűnik egy újabb lehetőség, mint hogy mindkettőnket elhozzuk utelekből és visszahozzuk ide, ahova tartozunk. Sikertelen volt, bárcsak másképp alakú lett volna. Továbbra is próbálkozok, értetek. Szerelmem, azért írom. Ezt azért írom, mert azt akarom, hogy mindig veled legyen, bármi történjék, és szeretném, hogy tudnád most is, és mindig is büszke voltam rá, nem tagadhatjuk. Ugye az utóbbi időben nagyon nehéz dolgok történtek velük, de soha nem bántam meg a döntésemet, hogy elkísérlek Golembe. Te vagy a férjem, szeretek, bízok benned, és hiszem, hogy örökké tiéd. Melissa. Ötve használt veszik az információnak vagy. I urge you not. Nem. Minimális dolog maradt, ahol nem mentünk be, mert a tiltottról. Többit nem bejár. Perhaps worse. Some of you will be tempted to strike out. Strike back. Oh, yeah, want to start something too? I am running on the big situation right now. I think I missed something. You could do something about this. Stay away.
Ezt is ide nem mentem be. Back off, hands out. Pont rám brény ez a rendőr. Ez kevésbé lehet. Back off, hands out. Hát még nem nyitottam ki az ajtót, hogy az nem tétok terület, úgy addig. Biztos, hogy nem akar a másik irányba nézni? Egyszerűnek tűnne, hogy nem néznél ebbe az irányba, csak itt magyarázgatolik nekem. What did you do that for? De valamiért ez be van zárva. Don't make me beat some sense into you. De... Én folyton erre nézni, nem tudok úgy bemenni. A 25-22-esbe. Nem akar a másik irányba nézni. Nem tudok bemenni akkor, csak hogyha átszázom magam. I don't want to leave in case something goes down, but I have a shift at the soup kitchen. Na, most nézd más irányba. Maradj Don't így. start anything clean. Megint rám fordul. Most meg az néz rám. Hát de jó. Tudok bemenni semmiféleképpen, mert mindegyik engem sasol. Most ez néz folyton. You are hurting them. Stop that! You do not need to push them around like that. Leave them alone. De elvileg a falon keresztül nem látom már. De ő nem néz ide. Život na ulicích je marný. Majd legfeljebb az látom, amíg ott van ablakon keresztül a fegyen eseri. Nem tudom miért van ez. Így kapcsoltam kezdni, mint egy túloldott az áram. A gépet is meg kékot hackelni. Nem tudom miért volt leáramozva ez a dolog, de... Ezt nem értelmeztem, hogy ez itt miért. Ja, hogy innen be lehet úgy mászni.
tudom, hogy onnan rám lát-e majd. Hogy multitúlozzam meg. Mikor kevésbé bukok le. Valami nem akarja álló használni. Épp. Ajaj, kettes szintű, de... Nem tudom, hogy jobb vagy bal oldalt lenne szétszerűbb, nem... Anomaly detected. Trace program initiated. Ó, baszódjál. Access denied. Itten periasztottam, hogy most szaladás lesz mindjárt. Várják még, az a csíkot végig szaladok, nem tudom újra használni. Miért baksa? Na várjál, az imént merre mentem? Arra megyek el. Anomaly detected. Megint cseszivató? Initiated. Access denied. Másik irányba kell menni. Hello. Tudom az indulást. Na, akkor mint mentünk arra, most megyünk el. Egy így belopott azt nekem itt a tűzfal szekcióba, akkor... És itt erre mi van? Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Francba akkor miért? A sarok a nyomóban vannak, valaki fülöst adott neki, hogy le akarjuk csapni a zárkára. Valószínűleg a kibaszott Káliusz ismert azt a kígyót. Jöttem volna, hogy figyelmeztessek, de látom őket az egységem előtt. Tudom, hogy csak arra várnak, hogy kilépjek. Azt tanácsolom, hogy fuss, most pedig
fogd, ellát és a többi. Menj zárt területére, ott eltűnhetsz. Amíg a dolgok lenyugszanak, bárcsak soha nem keveredtél volna ebbe az egészbe, és a helyetbe törölném az utolsó e-mail témát. Sok szerencsét, Rudi. Ezt az e-mailt is töröld. Bassza meg, csak törölj mindent soha. Tökéletes, egy pillanatig sem kételkedtem benned. Ella nem tudja, ugye? Szeretem a húgomat, de nagy a szája. Roli a rendőrségi zárkája kautja, amiről beszéltünk, amiről azt mondtad, hogy soha nem fog megtörténni. Nos, csak annyit kell mondanom, hogy 22-23. Galius átjött és megmondta, hogyha átjön, csak 10%-ot akar rá. Ha, az ostoba szemét lánda, vonzod ide segged és kidolgozunk egy tervet, viszlek annak. Pont valami, szereztünk egy kórumot. Out of here. Go out, get the hell back from hell. Despite Roberts, Kiadó our cause, Na, azt még néztem, hogy körülbelül melyik lát rám és melyik nem. but fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are Ez fog megadva a... the wake of such violence, I urge you not to become as blind. You know as well as I that they will come here into your homes. Ja. Power! He will be slaughtered! Akkor most már mehetünk. Mesterpénze, az persze. Strike back. Please. Nothing to see here, Hanser. Lettél feljött. To hell, Shiny! Elvileg van több bővő. To lay down in front of our oppressors. But only in this way will the augmented be accepted into the world again. Úgyhogy nekem nem ezen a szárnyon kéne lenni, hanem a másikon. Not as the leader of Ark, but as your neighbor. Deidra už to asi nepřišlo. Get out of here! Leave me alone! Sam Hanser, better stay away! Leave me alone! Stop! This is not justice! Akkor most visszatérünk a fő küldetésünkre. Ja, másik. Mert hogy már. God, my skin. Még lehetett már. Elvileg 2 dolgon is be tudok menni, sőt 3. Mert lenne tulajdonképpen. Használhatnánk a liftet. Pak nevidíš, co se tady děje? Erre már megmondtuk, hogy mi a szituáció.
trying to Vagy save valamit a lives. kereskedőnél nem. Ez nincs feltörve. Legfeljebb ez itt. Welcome back. How may I help you this time? Van pár való dolgom. Let's see what you've got for sale. Of course. Please take a look. A multitúlokat egyelőre adjuk, ezt azt nem kell. Kapod a sört is. Se kell. Megtört a puska először. Van még valami. Többé meg elvérek kell neki. Annyi se nagyon kell. Mit lehet venni nála? Hát ez van, ami csodám, csak le is vettem már róla. Mitől másabb, mint a másik? Nothing interests you? Ez túlzás, most vettem dolgot, aztán semmi nem érdekel. Ezt... I'll be on my way for now. As you wish. But I hope to see you again. I'm not sure I could take the desert heat. Ez 3 tartozik, ez 2 van. Narci puska, 762-es modell. Fejnerbe iszlik, belépék azbest, alapján támadó fegyverek osztályába. Polimer és alumínium vőből készítő könnyű és moduláris sokoldalú félautomata fegyver lenyűgöző megállító erővel. A 762 50 mm-es NATO lövedéket lölt ki. A fegyver alkatrészének rendelkezésre állása esetén lehetőség van specifikáció frissítésére, hogy rá lehetne lenni távcsövet. 60-as sebzése van, 10-es a tár, pontossága 50. Hát ehhez, ez gyengébb a sebzés. Azt nem tudom, hogy most... Egyikről a másikra át lehet tenni, megvettem tartozékot. Understood. Bye.
Mi a lényeg? Egyiket eltűntött. Jelzett különböző tartozékokból. Számítónyílás. Akkor nem lehet így játszani, mert volt állítva. If you know anything about the Rosika bombing, say something. There isn't a damn thing you can do about it. Not with proper counsel. Tudunk. Tenni mellett többet nem lehet kárt tenni bennetek. Örömről vajon egy kicsit nagyobbat sebezze. Más dolgot, mint hogy erre nem látok. Verseny. Van valami túlóra, de... Ja, hogy ott jöttem volna fel, a lifttel jövök, akkor erről jövök. Victor, we got one. Patrolling the market, just like you said it would be. I got it, brothers. Now, let's see what we've got here. These little guys can be tricky. Every once in a while, one of them will go off, even if you... Should have tried cutting the blue wire. If only life was that simple. You are lost, brother? It looks like you might have taken a wrong turn. Okay. You must be the welcoming committee. No. I am Marchenko. And Marchenko, he is more of a guardian. Like the hound at the gates of hell. Yes? Rálátott figyelítő. Not real big on the classics. That is a pity. What a man reads can tell you more about him than his face. Can I give you a little friendly advice? Hát nem tudom, már még nem dobtuk le játékot opció. Sure.
Go back. Go home. There is nothing for someone like you here. How do you figure that? You don't know me. I know this place up ahead. We call it the Throat. And sometimes those get cut, yes? When outsiders come wandering in where they should not. I'll take my chances. I just want to see where Ark hides out. We are not hiding from anyone. Tell that to the cops down below. Do not listen to police and all their bullshit about Ark. Those Slupotia pricks are everywhere, breaking heads, making their mess, and we have to deal with it. Better watch yourself. They won't go easy on you either, leash or no leash. Most... The cops wouldn't be here if Ark hadn't blown up a train station. And where is the evidence? But you're not denying it. Sometimes blood needs to be shed in order to get people to pay attention. That is a fact of life. This city has the truth in its bones. And what about the innocent people caught in the crossfire? What is that term you Americans use? Collateral damage. This is the fate of any who do not choose a side. The right side! Sounds like a threat. Make of it what you will. What you're talking about, that's terrorism. Is it? I thought we were just two men having a conversation, discussing the issues of the day. Your friend Rucker? I see him on the net. He feel the same way you do? Ah, yes. Talos. He is a good man. Strong, intelligent, principled. You could learn a lot from him. I admit he's got a way about him. He talks and people listen. But is that enough? He is no politician, if that is what you mean. Rucker gave up an easy life for our cause. He lives the struggle, just like the rest of us.
Én nem tudom, mert még nem beszéltem vele nagyon személyesen, de... Respect anyone with principles. But in my experience, that doesn't get you much when the storm comes down. Well, as much as a political debate stimulates me, you are pushing my patience, and I have work to do. You have had your warning. Get out of here, while you still can. That was your recruitment speech. I gotta tell you, it sucked. The way I see it, after the bombing, tide's turning against you. ARC has made itself public enemy #1. Yes, it may seem that way. For now. Until then. Sergei! Be careful in there, Shiny. Huh? Nasty rumors of a wrench getting scratches on his finish will scare the tourists away. Yes. We'll be seeing you. Még az, szóval a drone-nal kezd. Chicane, patch me through to Miller. Give him a message. Patch you through. What am I, your fucking secretary now? Jensen, I thought you were back on track. I am. But I need you to run a name through I-Link. Victor Marchenko. Got a feeling about this guy. Fine. But remember, you're there for Rucker. If he's behind these attacks, everyone else will fall in line. Nem tudom, miért vettél hirtelen a fegyvert, mert most ez 10 harcos dolog jön, vagy? De most valami nem világos. Azért mint nem a 7. emeleten, hogy kerültünk, de a második. Körülmények megakadályozatából abban teljesítse rá és alkú részét, de így kreatívnek kellett lennem. Kötésként most már új sínen van, már csak át kell jutnom a toron. Be kell jutnom az árfiad visszadásra, hogy befejezz. Nem tudom miért jelölöd, azt tudod nekem.
Azt itt biztos, hogy meg lehet hackelni. Csak a könnyíteni akar nekünk rajtunk a játék, akkor elvileg. Na most építhetnénk barikádot is egy mászmód. De lehet, ha lesz a végre úgy. Ez egy egyes szintű lesz. Erre kell, hogy menjek, mert ez a csábító, mert itt egy 3-as szintű, de lehet, hogy abban fogom bepalisztatni, hogy ez itt... Mi van a kijárat? Persze, az nem látszik. Aha, most már látom. Access granted. Sziasztok, belefáradtál már egy? Igen, ez egy újabb e-mail a kódváltásról. Ha úgy akarsz átkelni a hídon, hogy nem vágnak ketté, felejtsd el kikapcsolni a lézereket. A kód 3354 egyelőre. Bíz bennem. Nekem még jobban elegem van ebből, mint neked, Max. Valamiért szereztem. Megnézem már, de... Ki tudja, hol van a kapcsolója. Akkor csak arra fent lesz a megoldás. Mi ez a kék fény? Mondom valamit, hogy felvillant itt dolgot, perifériás látásban.
Talos Raka. Beszédet And it is hallom. time once again to share with you current events relating to the struggle for augmented rights. Most ide le lehet jönni, ott létre van, az biztos, de... Our principal topic tonight is, unsurprisingly, the aftermath of the deplorable terrorist attack on the Ruzicka train station in Prague. Owing to the slanderous and inflammatory insinuations and outright lies being put forth by the media, the police presence in the Utulek complex has increased. Létre nem erre van, de... Reports have reached my ears of unlawful searches, arbitrary arrests, and brutal violence posing as interrogation. Így kell valahol lassan lenni egy létrának. Most vagy felfele, vagy lefele? Ha valakinek nincs meg az, hogy magasra ugrik, akkor az rábasz. And begin comporting themselves in a fair and honorable fashion. Na várjál. Honnan alacsonyabb? To the citizens of Utulek, I strongly advocate the same restraint. Remember, no wrong is ever addressed. De ez se elég magas, basz. Be courteous. Cooperate. If you witness or personally experience abuse, do not report all violations to our Nézzük, van-e mozgatható, tehát... will answer for their crimes once the current crisis has Amivel... My friends, I know this news has been neither uplifting nor positive. But in spite of that, I urge you, please do not allow yourselves to get discouraged. The period of greatest darkness is quickly followed by the bright light of dawn. We will stay strong. We will resist despair.
If we remain united, we can withstand anything. Nyitogatom, de üres. It is understandable that emotions should be running high. But there is absolutely no excuse for abusing innocent people. We demand that the members of the state police force and their civil commanders curtail their current behavior and begin comporting themselves in a fair and honorable fashion. Ja, megvolt az autó azért, hogy ennek ugrálgatni nagyon. Csak széjjel kenni. That concludes our broadcast for today. Until tomorrow, remember that through patience, diligence, remaining firm in your principles, we will see a brighter future. Jövő egy daru. Van ott lent egy date. Át kéne vezérelnem, akkor abba az irányt. Energia kell hozzá. Ez fel meg lemozgatja. Hiába nyomkorom. Valami hiányzik. Nem akarja megfogni a létre. Kíváncsiság van, is tesz. Baszki, nem azt mondtam, hogy essé le. Azt nem látom, hogy... Valami nem akartad a létrát hozni.
Léveszed már ne csúszd, hát. Nem úgy, hogy ez jobban világítom. Valamit nem viszek észre. Most arról mennék el, mint konkrétan. Felfele megy. Valamiért balra nem akar. De jobbra. Felfele meg lefele tudom. De a harmadik emeletet jelölődnek vagyunk, de... Egy újabb fegyver. Nyugtató puska vagy egy mesterlő? Nyugtató puska. Nehogy fel...
Szivatgatás egy ugrásból fogja meg. Nyomtam az ebetűt szerintem, de azért szivatgatott, hogy mindjárt leesik egyszer. Azt akkor game over. Gondolom itt fel. Mászunk itt meg be az ablakon, mi? Itt valahol lenni kéne valami. Átjutok a túloldalra. Fölöttem van még, de nem több lett valahol más. Vagy ebből a helyiségbe kell itt lenni. Ez kérdése, és megtalálom a megoldást. Ide 4 méterre jelzett tőlem, de...
oda fel. Miért nem működik? Ha ez ugyanúgy működik, mint a másik, akkor vagy felfele kell. Már itt volt egy ajtó. Aztán üveg. Már nem messze egy tiltott területet. Van egy ajtó jelölve. Valami nem tudom kinyit. Ide egy léptet jelzel, de vagy valami hasonló. Chicane, I'm in ARC territory now. That flyby show you anything? First section seems to be a mass storage area. View ahead looks like ARC has repurposed it for living quarters. Or barracks, maybe. Those two things have very different connotations, Chicane. Which is it? Well, everyone in front of you is armed, so I'll let you decide. Right. Mélyebbre kell merülni az ívben. Chicane átrepülés végzett, hogy előttünk kiszúrt az ARC lakó részében a koalíció felfegyverzett tagjait. Át kell jutnom rajtuk, hogy megtaláljam őket.
árk az valaminek örövidésebben volt olvasva pedig, hogy mi az, de akkor itt azt lehet így sem. Sokol, calm down. Don't tell me to! Don't tell me to calm down. When they try to intimidate me, get me to bring them here, but I refuse. Who? Interpol. They're coming here. The police know what happens to them when they come here. Not the police. Interpol. I think they mean to arrest Talos. Relax, Sokol. If Interpol needs to learn the same lesson we taught the police, we will be glad to teach them. We will go to any lengths to protect Talos. Now go. Go keep your eyes open, and we will handle Interpol together. Gyorsan felugrott Juliska, nem... Oda kell eljutnom, miközben kamera lesz ott. Légyrák vannak. Tudom, arra van valaki. Próbáljuk előbb humánus mód. Szabadítottalak ki a nyoma.
Vagy próbálkozunk a humanus módszerrel, ha nem jön be, akkor átváltunk kiemeljük a tűzerőre. If people need us and we hide. Terrible. Just terrible. Vagy fent nézelődik az egyik. Nem tudom, ketten vannak, vagy egyedül? You hear something? Cover your ass. Nem volt túl bonyolítva, csak annyi egy árkatona. You think the police will try to come in here? No. Not after what happened to them last time. They are training, we do not. Stay Be calm. tudok mászni. If anything happens, we are ready. Nem tudok felmenni, az biztos. Someone left all the showers running again.
Stay strong, keep your eyes open. Na most nem tudom, hogy kettőt mutató, az egyik erre, a másik arra. Na, azt most mit? Arra lehet, hogy szinte lejjebb van. Az a kettő. Arra pont ránéz az egyik. Could find the person truly responsible for the bombing if they wanted to. Figyelj mindenki! Hotelekben robbanás óta megnövekedett rendőri jelenlét miatt megkérték, hogy vizsgáljam felül az összes kódot a közösségekben és zuhányzókban. A kulcskódját frissítettük, bár a figyelembe véve, hogy némelyik zsaronak milyen szaga van, szerintem be kellene engednünk őket a zuhányzóból, de ez nem az én döntésem. Azonnal hatálya a 1623-os kód érvénytelen. A frissített kód a 0347 Max. We should go out there and chase them out of GC. They are nothing but bullies. Human Restoration Act. This legislation, if passed, calls for the removal and downgrading of all overly powerful, unlicensed augmentations. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated off-orbit locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the August. Millions of people lost their lives. Jó, hogy egy lyuk van a padlómban, az. Quite a mess to clean up soon. Én nem akartam lejönni. Hivattál. Jó, valaki le. Na várjunk. Go out there and chase them all of GC. Not simply armed. And I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. We have been cast as the villain once again. Despite our denials, our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosita Station. But fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you. Don't you think Talos could get the police to calm down? As blind. You know as well as I that we will
Na, találtam itt. Valamit nem tudtam elrakni. Hát ezt mondjuk úgy... A mellette lévét akartam volna felvenni, de... Jensen, how's it going down there? Still working my way through the living quarters. Picking out a place for you and the missus? I could see it now. You settling down, growing a great rusty beard, raising a few toasters. Should take your act on the road, Chicane. What's that? You're cutting out. That ripped through Rosita train station yesterday morning, prematurely ending the lives of dozens of innocent travelers. Earlier this evening, Dr. Talis Rucker did post a letter from his home inside the neighboring Udalek complex, condemning the attack and urging Czech authorities to investigate. Just as he has every time. We should go out there and chase them out of Jesus. Don't you think Talos could get the police to calm down? That most augmented citizens inside the Udalek complex are complying peacefully with police requests. But Rucker himself still refuses to allow anyone but ARC members into his borough. Another example of peaceful protests, no doubt. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Picus News, the global leader in fair, unbiased, and impartial reporting. And now for a close look at the events making headlines around the world. Here are our top stories. Turning now to business news. Sources inside let slip this morning that billionaire CEO Nathaniel Brown is once again touring Asia, drumming up investment interest in Rubia. Brown has been positioning the ambitiously innovative city of the future as a global refuge, an og-only paradise built for and by the augmented. Orrulni kell, mert valakinek nagyon feltűnő voltam. But having caught a sneak peek at Rubia's architectural designs, I can honestly tell you this. When completed, every augmented person in the world will be crossing the desert, in this case, the Omani Desert, to live there. This is Eliza Kassan, reporting to you live. Most azt mutatod nekem, amiket tudom, pornázik ott a nagyból. This most recent act of senseless violence has been laid at our feet. They're nothing but bullies. The feet of all augmented, not simply ARC. And I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. We have been cast as the villain once again. Despite our denials, our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosita Station, fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you not to become. To strike out, strike back. Please, I urge you to refrain. More violence will only escalate the situation. It will only serve Azok to már nem tudom, hogy szinte fájjon, mert is valami úgy kezd jelzni. I know it is a task. Do one of them have one? To lay down in front of our guests. But only in this way
Nem a szivatag, most idejöttem a hátra, meg gondolt, hogy ezt lemászott, hát az... Show those cops that they're not. De ha sikerült volna hátra, meg itt becserkéztem, talán könnyen elintézem. Szivatag, hogy elmegy onnan. Nem így emelette van ott feljebb egy már. Then I push the bullet up into the flap thing. I think so. And do not call them bullets. They are shells, I think. Why would they call them a shell? They are bullets. They're not fucking shells. Do not know, man. One thing I do know. We are going to get our asses shut off. Ketten vannak el. Pedig pont erre. Húha. Csődíted az összeset. See a wounded person. He's not here. Come on. Yeah,
It's not nap time. We have to keep our eyes open. Have to wake you up. My head. I'm gonna do this to you? Come on, let's secure the place. Hát, kocsik voltam, hogy lő. Nobody is up in this spot. Come on, you can't sleep your way to the top. You scared him off? Where am I? Right, you're good. Killed this one. Could have been me! Mennyi ide nektek, mire megnyugodtok? Valótán van majd. Abból a... Could have been me! Despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosika Station, This sucks. fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fake of such violence, No reason to be worried. I urge you not to become as blind. Someone was here. They're gone. Elmeg a lekaponynak keresést. Fly over there. Must have sucked at hide and seek. More violence will only escalate the situation. It will only serve to strengthen their justification. I know it is a lot to ask. To lay down in front of our oppressors. De most a kábításra csak az a baj, hogy megtalálják őket, akkor fel tudják el. Place is clear. I speak to all. I'll check again. Not as the leader of Mark, but as your neighbor, your friend. Our only solace may be the knowledge, the certainty that we are right. I find you. I'm going to kill you. Mire? Found nothing. Don't screw around. Several financial backers were forced to collaborate due to their involvement in an ongoing securities fraud investigation. Sources tell me that plans are still in the works for a small colony near Clavius. But with the current state of the economy, that seems more like a dream now than reality. Out! You want to fight? You got it! Ott ezzel valamennyi. It's about time. Back to New York, and a more in-depth look at UN Security Council Resolution 3507, also known as the Human
Restoration Act. This legislation, if passed, calls for the removal and downgrading of all overly powerful, unlicensed augmentations. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated AUG-only locations. Safety is the primary concern. I think we scared it out of LQ. Nothing gets past us. Malfunctioning augmentations. Opponents of the legislation have been Kijk me gehad. How did this happen? Make sure they're okay. Van valaki. Friends, this most recent act of senseless violence has been laid at our feet. At the feet of all augmented. Not simply De közelebb én pontosabban tudok célozni ebben. and I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. We have been cast as the villain once again. Despite our denials, our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosika Station, fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful of the fate of such violence, Sun went up over there. I heard it. Elvárjátok itt a... Try to set up another shot! You can kill my friends, but you won't kill me! escalate the situation. It will only serve to strengthen their justification. Gyere már ki... Come on, let's find him! Area's clear. Kurva, keep looking. You? We need to keep looking. Nothing. There is nothing. Everyone thinks we did the attack. Now they're after us. I'm moving like this. Te, hogy hozták itt? Ja, már csak el volt kábítva. I win! I'm not falling for that trick. I know it's a dead end. I'll wait right here. I'm not falling for that trick.
Hát humánusan nem sikerült megoldani. Rombózni. I know it's a dead end. I'll wait right here. Utelekbe. Robbanás óta megnövekedett fasz. Meg kéne vizsgálja fel az összes korlatot közös helyiségben, ez a műhely billentyűzetét is frissítették, a 1126-os kód azonnal érvénytelen. Frissített kód 4158. Persze azt mutatod, mintha közelebb jönne hozzám, utána még mégis. Én majd csak a kamerát úgy bolyrogat. Where is he? Do you see him? Lövöldözze, baszik el régben. I know it's a dead end. I'll wait right here. I'm not falling for that trick. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated off-only locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the Oz incident, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentations. Opponents of the legislation have been protesting all over the world, and many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only widened the gap and polarized the dialogue on both sides of the issue. We will be watching the UN closely for any breakthroughs occurring. No. Place is empty for me.
Sempre csukjál. Jó, vigyázz. Ez az zuhanyzó. Drága lesz a vízszám. Be anywhere in here. As long as whatever it was doesn't go into the world again. I have something here. Over. I speak to all of you. Not as the leader of ARC, but as your neighbor, friend. Our only solace may be the knowledge, the certainty that we are right. I don't think I want help. I need it. I don't know what's here. Around the clock, around the world. Maybe it came from operations. Let's put it. Shut the LQ down. I got something, I think. Over. Did post a letter from his home inside the neighboring Udalek complex, Így alatt. condemning the attack and urging Czech authorities to investigate. Just as he has every time bombs have gone off in Prague. Nothing on Sources this close level. to the investigation tell I'll me read you that to most operations. Let them augmented know. citizens inside the Udalek complex are complying peacefully with police requests. But Rucker himself still refuses to allow anyone but ARC members into his borough. Another example of peaceful protests, no doubt. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Picus News, the global leader in reporting. And now for a close look at the events making headlines around the world. Here are our top stories. Turning now to business news. Sources inside the Santo Group let slip this morning that billionaire CEO capital he needs, but having You need to make sure our home is his architectural designs, I can honestly tell you this. When completed, every augmented person in the world will be crossing the desert, in this case, the Omani Desert, to live there. This is Eliza Kassan, reporting to you live. My friends, this most recent act of senseless violence has been No. Ourselves in our walled cities because we're so afraid of each other. We wanted to advance our civilization so fast. It took
Figyelem mindenkinek, valószínűleg mindannyian belefáradtatok az ósásban, milyen én biztosan belefáradtam az írásba. Robbanás óta megnövekedett jelenik, miért legbe megkénék, hogy vizsgáljam felől a közös helyiségek kódjait. A 7. emeleti raktárhelyiség helyi P-szobája billentyűzettel is frissítették. A 1547-es kód azonnal határ érvénytelen, a frissített kód 1896. Decades to advance it to the same point that Europe and Asia took thousands of years to get to. Now, we don't even know what we're trying to achieve. Know what we're trying to achieve, followers? Nothing! There's no prosperity left. Our prosperity started spinning out of control the minute we let loose upon the world. The science didn't understand. I've been saying for years that the monitoring of logs had to be done, but not in a way where we violated every single right this nation was founded on. We're just trying to save Anyone see anything? Over. Into the world again. I speak to all of you. Not as the leader of ARC, but as your neighbor, your friend. Our souls may acknowledge the certainty that we are right. The Santo Group. Construction, arcology, quality, excellence. Santo, restoring the past and building the future. Technical. Now to the moon. Planned expansion of Moon Base Omega has once again been placed on hold. Several financial backers were forced to pull out this week due to their involvement in an Kábításoknak ennyi ongoing az security átőtői squad mondani. investigation. Sources tell me that plans are still in the Megtalálják works őket, for a akkor small feltűnik. colony near Clavius. But with the current This state can't of the be safe. economy, that seems more like a dream now than a reality. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Tradition, precision, refinement. It's about time. Back to New York, and a more in-depth look at UN Security Council Resolution 3507, also known as the Human Restoration Act. This legislation, if passed, calls for the removal and downgrading of all overly powerful, unlicensed organizations. Várjál, Individuals who fail to comply will Maybe be that guy is arrested just and waiting. relocated Let's to go take a look. designated AUG-only locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the AUG incident, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentation. Opponents of the legislation have been Investigate protesting all everything, over don't the be world, dead. and many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only Back to widened post, the I gap guess. and polarized the dialogue on both sides of the for any break in the story. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Keeping you alive and clearing a way to your future. Proven safe. So back! My friends, this most recent act of senseless violence has been laid at our feet. At the feet of all augmented. Someone is wounded. Not simply ARC. And I fear the repercussions will test our Any luck? resolve, the strength of our convictions. már jött egy már. We have been cast as the villain once again. Despite our denials, protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosika Station, fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you not to become as blind. You know as well as I that they will come here into your homes to intimidate, to accuse, perhaps worse. And some
Előbb jelzett, mintha valaki jönne, aztán megy. It will only serve to strengthen their justification. I know it is a lot to ask, to lay down in front of our oppressors, but only in this way will Mentu be accepted into the world again. I speak to all of you, not as the leader of Ark, but as your neighbor, your friend. Our only solace may be the knowledge, the certainty that we are right. Think, right? Round the clock, around the world. Always watching, because you are always watching. As sad as I feel to report this, no one has yet claimed responsibility for that shocking series of explosions that ripped through the train station yesterday morning, prematurely ending the lives of dozens of innocent travelers. Earlier this evening, Dr. Talis Rucker did post a letter from his home Merüljön. neighboring Udalek complex, condemning the De attack valószínűleg van, aki gyanakváson. just as he has every time bombs have gone off in Prague. Sources close to the investigation tell me that most augmented citizens inside the Udalek complex are complying peacefully with police requests. But Rucker himself still refuses to allow anyone but ARC members into his borough. Another example of peaceful protests, no doubt. This is Eliza Casella, reporting to you live from Picus. Picus News, the global leader in fair, unbiased, and impartial reporting. And now for a close look at the events and headlines around the world. Here are our top stories. Turning now to business news. Sources inside the Santo Group let slip this morning that billionaire CEO Think we Ben lost Brown whatever it is was? once again touring Asia, drumming up investment interest in Rabia. Brown has been positioning the ambitiously innovative city of the future as a global refuge, an off-only paradise and by the augmented. Azt érzed, mintha itt az orrom előtt kéne, hogy legyen. But having caught a sneak peek at Rabia's architectural designs, I can honestly They did tell not you find anything. when completed, every augmented person in the world will be crossing the Should head desert, back. in this case, the Omani Desert, to live there. This is Eliza Cassell, reporting to you live from Picus. My friends, this most recent act of senseless violence has been laid at our feet. Not simply harm. And I feel very passionate to press on our resolve, the strength of our convictions. We have been cursed. Despite our attempts, our protestations, despite our dedication to the peaceful Rosika Station, fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you not to become as blind. You know as well as I that they will come here into your homes to intimidate, to accuse, perhaps worse. Clean up here. Over. LQ looks clear. Okay, but keep your eyes open, just in case. I speak to all of you, not as the leader of Ark, but as your neighbor, your friend. Pillanatról bejeleztél. Our only solace may Itt be őrt aki minket. the certainty that we are right.
Santo Group. Construction, oncology, quality, excellent. Santo, storing the council. Think it could be the police? Fall back then. This can't be safe. It might be above us. We need more cameras in this area. Vagy felettem van, vagy mit tudom én, mert most itt még... Think we might be clear. Keep looking. Make sure the LQ is clear. Hát ehhez nincsen egyelőre hozzáférés, mint megoldjuk. Maybe it came from operations. I'll raid you to operations. Let them know. Looks clear over. Anomaly detected. Na jó. Trace program initiated. We will be fine. Access granted. Tételőd. Azt a sörfajtát nem tudom felvenni. Hát, hogy nincs annyi. Hope you're gone.
Nothing on this level. Keep looking. Make sure the LQ is clear. Are complying peacefully with police requests. But Rucker himself still refuses to allow anyone but ARC members into his borough. Another example of peaceful protests, no doubt. Think it could be the police? This is Eliza Cassell. Don't like this. Yeah, still not. Global leader in fair, unbiased, and impartial. Gyakorlólag. The business news. Sources inside the Santo Group let slip this morning that billionaire CEO Nathaniel Brown is once again touring Asia, drumming up investment interest in Rabia. Brown has been positioning the ambitiously innovative Shut the city of LQ down. future as a global refuge, an AUG-only paradise built for and by the augmented. No word yet on how much capital he needs, but having caught a sneak peek at his architectural design, I can honestly tell you this. When completed, every augmented person in the world will be crossing the desert, in this case, the Omani Desert, to live there. This is Eliza Cassell, reporting to you live from Ficus. Io non sento. Friends, this most recent act of senseless violence has been laid at our feet. Don't tell me to be cautious. At the feet of all augmented. Not simply ARC. And I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. Nothing on this level. Been cast. Shut the... Despite our demands, our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite our extents to them, Don't they have the right to defend themselves against tyranny? Of course they do. As much as we do when protecting ourselves with the Second Amendment. Don't think I want Ora it. dentro I need che- it. I don't know what's here. Not sure what happened here. This is where we live, brother. The commies. Then it was the fundamentalists. Then the gun-popping lunatics within our own suburbs. Now, they all put away their weapons. Maybe it came from operations. We need more cameras in this thing. Otherwise known as UN Resolution 3507 against taxation. But here's the question. Yeah, still not. Don't tell me to be cautious, Wolver. Questions and raising truth if you're just tuning in. As per usual. Kicsikavó. Let's get back to what we know about Prague and what we always know when it comes to false flag situations. Like 9/11 and the AUG incident. Tudnéra meg ráfeküdtél? Sauron and his relentless band of Illuminazgul. But instead of the 9 dudes in black on horseback, it's a council of 5 in Aston Martin. They will never stop until we are all dropped into isolationist ghettos, just like Gotham City followers. This attack expedites legislation that, in time, will be expanded to include natural. It'll guarantee legislation that will make the distribution and implantation of chips
natural asses too. I told you an attack like this was imminent and people called me paranoid. Well, what do you think now, @conspiracy_Chad99? Still think your boy Laz is paranoid? They got us, man. They had us on the grid for generations and now they're gonna impale us on the spikes. That's why they call it the Og Incident, by the way. I just thought of this right now, Steve. They slapped it with a tame word like incident because they wanted to make sure they had somewhere to go later. Less is more when it comes to naming. This can't be safe. Hallod kamera lenni? Ja. Hope you're gone. Gyere közelebb, mert úgy hatásosabb lesz. Rálát a kamera, vagy mi? Kiadóban. Most már nem kell még 100%-ban. De az onnan rálát ide. Engem nem lát, de aztán...
Volt még valami értékes? Menj a faszomba most már. Bassza, a lényeg, menj már a másik oldalra, na. That's him at the laundry. It's over. Move in. You're asking for it. Need some help over here. Get your hands up there. Have him stand! What the fuck? I'm going to kill you, you know that, right? Fucking guy! Még jó, hogy kifejlesztettük az MP gránátok ellen való baszkálódra. Send backup, over! Nyomom a lövés gombot, de... De jönnek a másik oldalra. Okay, I'll stay here. Over.
Okay, I'll stay here. Over. És te honnan lőtt? Coming, traitor! Oh my god! Come on! Ahogy kinyitottam az ajtót, ott be tudtad hajtani. Ezt is ki lehetne közöbölni, csak meg tudom meg. De nem ide felmászni akartam, hello, hanem csak mit tudom, mi bemászni azon a... Csövön akartam átmászni, erre basztatok úgy. They're dead! They're dead, you traitor!
Just you and me. It's like the end of some bad movie. Okay, I'll stay here. Over. Where are you? Oh, they're dead. Now to the moon, where the planned expansion of Moon Base Omega has once again been placed on hold. Several financial backers were forced to pull out this week due to their involvement in an ongoing securities fraud investigation. Sources tell me that plans are still in the works for a small colony near Clavius. But with the current state of the economy, that seems more like a dream now than a reality. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Annyisztább, gratulálok az erőléptese biztonságért. Szerencsések, hogy itt vagy. Itt van a számítógép belépési kódja 2451. Írd le. Tartsd valami biztonságos helyet, ha nem tudod megjegyezni. Also known as the Human Restoration Act. This legislation, if passed, calls for the removal and downgrading of all overly powerful, unlicensed augmentation. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated all-over locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the August hit, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentation. Még ezt kaptam én hozzá a pénzt. And many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only widened the gap and polarized the dialogue on both sides of the issue. We will be watching these Anomaly detected. any break in the story. Trace program initiated. Reporting to you live from Picus. Access granted. Where am I? Karen, köszönöm az aggodalmat, de nincs viszki, mert az üveg leesett egy konferencián, hívás közte, örülnéket tud pótolni, amikor csak lehet. Aggódom érte mióta, hogy Németországos sokat nem beszél a vádatról, de tudom, hogy fáj a lelke. Próbálj meg segíteni neki, amikor tudsz. És ha ez egy viszkit jelent mértéke, akkor azt mondom, hogy az ember megérdemli. Aggódom, a Talos miatt nem eszik sokat is, még kevesebbet alszunk. Ha Bia nem öli meg, akkor majd az istenverte stressz fogja megölni. Utána komplexum polgárainak, a világ ammentált rendjének, azoknak, akik ammentált testvérei, nem ammentált testvéreinknek, akik szimpatizálnak ügyünkkel, közelmúltban Prágában történt események fényében szeretik mindenkit a lehető legfrissebben tájékoztatni. Ezért a következő kis ideig az szükség szerint fogja kiadni a következő hírleveleket. Ez idő alatt továbbra is megkapják a heti frissítéseket, ahogy eddig is megkapták. Not find any. Die another room. Prágai Rozinka vasútállomás ellen sajátos és szörnyűséges terrortámadás a rendőri jelenlét megnövelt kereskedelmekkel. Mivel a béke fenntartott nyomokat keresnek a felelős személyek vagy személyek kilétére, a polgári szabadság jogot
számos megsértésére. Érkeztek hozzám jelentések, indokolatlan házkutatások, gyanúsítottak, tanúk letartóztatása, kihallgatási módszer, amelyeket joggal nevezhetnénk kínzásnak. Na, érthető, az érzelmek magasra csaptak, egyáltalán nincs mentség az ártatlan emberek bántalmazására. Az árkülön közleményben arra szólítjuk fel a prágai rendőrség tagjait és megbízóikat, kiadó embereket, hogy higgadtabban, megfontoltabban kormányozzák magukat az úteleg. Polgári ezen túl határozottan ugyanazt a visszafogtságot szorgalmazom, legyenek udvariasak a rendőrség és működjenek velük, zaklatják, hogy bántalmazzák önöket, ne rontsák a helyzet mindenki számára azzal, hogy erőszakba torkol. Jelentsenek minden jogsértés valami kinek az árnak. Ígérem, hogy jogsértéssel foglalkozni fognak és a felelősök felelni fognak érte, a jelenlegi válság elmúlt. Zárt minden tagja számára további sajnálatos híreket hozok. Bombázások, erőforrásokból és ellátásokban gyakorolt hatása miatt 2 hetente élelmiszer szállítmányunk teljes hetet késik. Ennek ébre készleteiket meg tudjuk nyújtani, miközben még mindig képesek vagyunk adományozni azoknak az árkon kívül, neki kevesebb élelem van hozzáférésük, mint nekünk. Következő szállítmány én magammal fél adagokban fogok kapni, igaz, ilyen egészségi ártagot, éges ártagot. Arra visszak ugyanezt tegye, a vezetéssel jó kívánságot és egyensúlyba kell hozni. Az áldozatot meghozatál valami hajlandósággal. Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság minden tagjának szombaton 16-on közös megbeszélést tartunk, hogy megvitassuk a közelmúlt szürke vízjárványt, hogyan történt és mit tehetünk jól, hogy javítsuk a jövőben a válaszlépéseinket. Ez Prága túlek jelenlegi polgára. További információk szolgálni, amint újabb híreket szolgál nemzetközi hírekben, szomorúan jelentem a Szentpéterben a meggyilkolták Nádia Pápolval. Az emberi jog a páratlan harcosát Oroszországban és az egész világban. Még jobban fájdalommal jelentem, hogy Szentpéterben és Moszkva augmentált polgárai most lázadoznak a meggyilkolás elleni tiltakozású orosz testvéreinkkel, ezt mondom. Nem tudjuk helyehozni ezt a rosszat azzal, hogy még több dühöt és agressziót adunk hozzá. Térjetek haza békésen, bízzatok abban, hogy Nádia gyilkos a bíróság elé fog kerülni, és őrizzétek emlékét öreg a szívetekben, ahogy én is fogom. Barátaim, ez az utolsó szó. Vannak, akiket elkerülik mindez, amit jelenleg körülöttünk történik, és hajlamosak lennének feladni a reményt, de én nem tartozom közéjük. Mert látom ügyünk jövőjét is megértem. Ezeket az időket, annak, ami a legnagyobb sötétség időszakának, melynek gyorsan követ a hajnal fénye. Nyomás alatt a szén gyémántá válik, minél jobban nyomnak minket az elnyomóink, annál keményebbé fognak tenni minket. Erősek maradunk és az ellenlátsunk is. Ezeknek a sivár időszaknak, amikor túljutunk ezen cáfolhatatlanul, bebizonyítjuk, hogy megőriztünk hitünket és egységünket, se maradunk, akkor bármit kibírunk. A következő alkalomig kérem, továbbra is úgy menjenek fel a barátainkkal, akár augmentáltak, akár ahogy önök is szeretnék, ha önökkel bánnának. Ne feledjék, hogy türelem már és szorgalommal és elveinkhez való ragaszkodással egy fényesebb jövőt fogunk látni. Örökké reményt és ígéret. Azt mondja, 2 kell, hogy elfoglalni. Ha erre fele megyek, ezek 3-as, erre egy 5-ös. De ja, hogy a tűzfalatban már
Ja, bazd meg, a lényeg kérdez, hogy szakított az. Access denied. Jó, hát te faszakoró velem, hogy megjátszotjuk multitóval. Sources tell me that plans are still in the works for a small colony near Clavius. But with the current state of the economy, that seems more like a dream now than a reality. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Swear there was something here. Come on out. Precision. Refinement. Static watches. It's about time. Back to New York, and a more in-depth... at UN Security Council Resolution 3507, also known as the Human Restoration Act. This legislation, if passed, calls for the removal and downgrading of all overly powerful, unlicensed augmentations. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated AUG-only locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the AUG incident, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentations. Opponents of the legislation have been protesting all over the world, and many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only widened the gap and polarized the dialogue on both sides of the issue. We will be watching the UN closely for any break in the story. Azt mondja, egy kamera kiiktott volna. Reporting to you Ki a másik és a from harmadik. Picus. Keeping you alive and clearing a way to your future. Proven. Safe. For life. My friends, this most recent act of senseless violence has been laid at our feet. At the feet of all augmented. Not simply ARC. And I fear the repercussions will test our resolve, the strength of our convictions. We have been cast as the villain once again. Despite our denials, our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosika Station, fear has blinded our accusers. And although I know that many of you are fearful in the wake of such violence, I urge you not to become as violent. Know as Probably not. Right? Yeah, yeah. Come on. Clean up here. Over. Got nothing. Over. Whatever it was, it's gone. This is far from over. Be careful.
Hányszor nyomjam már egy F-ot, hogy állj fel az égből? Hányszor mindig kiütök egyet, hogy jön mindig jön már egyből. Pedig a kamera nézelődik. Hey, someone there? Push. What the? That's him! That's the guy! Oh my god! You will sell your part, scrap what is left. Na, gránát érkezik. Kezdve nem hiszel bennem. Hetedik emeleten.
Come out, come out. Na. Ami nem, akkor majd